Leo nawaletea exclusive behind the scene makeup tutorial ya Tanasha Donna katika wimbo loshirikishwa na Masauti. Kaa na mimi and let's have fun creating this look. Majda makeup once again. I had to come back, guys. Behind the scenes of my video shoot with Masauti. Looking forward. Thank you. Hello Team Zabz, it's good to be back. Missed you all. Huge thanks to Tanasha for trusting me again. Without further ado, let's get started. Nimeanza na kushape nyusi yake nikitumia concealer na flat brush kutengeza ile shape ambayo amependelea. Sababu napendelea kuuliza mteja wangu kabla kuanza kazi naye atapendelea nimfanyie eyeshadow gani ama yuataka eye look gani. Either ni smoky, ni bold, ni simple, ni nude. So akishanipa ile idea napata kujua na mimi mwenyewe nitajaribu kubadilisha namna gani ili izidi kupendeza. With Tanasha alikuwa na special request yake on the entire look. From eyebrows, eyeshadow na lipstick combination shades. Kwangu naichukulia kama good challenge since natoka from my comfort zone na napata kusoma mawili matatu while achieving the look. Back to my look, natumia flat brush kutoka Zoiva na eyebrow gel ya Ferarucci kujaliza zile sehemu ambazo nyusi haziko full. Ili kuachieve shape alotaka, na kwangu ni rahisi kuanza na nyusi, that way hata ukipaka eyeshadow yawa rahisi kuona eye shape nitakayofanya. Na kuset eyebrows zake natumia NYX eyebrow mascara shade brunette. Hii yasaidia nyusi kukaa in place kwa muda mrefu, especially kwa wenye bushy eyebrows ambazo ni very tricky, but ukizipatia vizuri zawa neat. In fact ni one of the trending eyebrows at the moment. Tunamalizia kuset concealer na translucent powder, na kama unavyoona mpenzi mtazamaji, tumefanya one eye off camera ili tuokoe muda, video iwe short and sweet. For this look nimetumia brown shades from Juvias Saharan 2 palette na black eyeshadow kutoka palette nyingine. Na for the center part nimetumia gold eyeshadow nikamalizia na Urban Decay Heavy Metal Glitter Eyeliner shade Midnight Cowboy kama alivyopendelea Tanasha. Na ilikuwa idea nzuri as it took the eye look to another level. Please changia maoni yenu kuhusu hili wazo na hii look kwa ujumla. Na msisahau kulike na kushare ili nipate kufaidika mimi na wao. Juvias ni one of my favorite palette sababu kala zake za shika sana na za pop. Bei zake ni affordable na results zake ni amazing. Bila kusahau my best glitter eyeliner ni kutoka Urban Decay. Ukipaka ina kama serum yake yasaidia kueneza glitter but dries down matte. Yapotea zabakia glitter only. Na bei zake kidogo ziko juu lakini worth it. Hii look kwangu mimi I believe anyone can do it. Ni rahisi since nimetumia only 3 shade na goes na many eye shapes. Na best thing about this look, waweza kuitumia on different occasions since it's simple yet dramatic. If wataka kuapply this eye look kwa simple occasions, don't add glitters. Iwe shimmer only on the center part. Na if wataka iwe bold, that's when you add a pop of glitters kwa center part. Na to make it extra, hata kwa lower lash line waweza kuongeza. Nikielezea vizuri chini ya mahali ambapo wapaka wanja. Ningependa niwape challenge create hii look wapenzi. Either mutumie same shades or other shades ambazo zitafanana, na sio lazima mutumie Juvias eyeshadow. Any eyeshadow itakuwa sawa. Muhimu utumie only 3 shades. Na nitafurahi zaidi ukinitumia look yako kwa Instagram yangu ambayo link iko kwa description box. Na kama una maswali yoyote waweza niuliza hapo chini kwa comment. Sasa nachora thin line ya Kaybeauty liquid eyeliner ambayo ilikuwa sponsored na Dazzle Me from Instagram. Nimeipenda sana eyeliner yake sababu ya kauka matte na iko very black. Check out her page kwa original makeup.
Kuprep skin yake, nimeanza na Hudabeauty Glow Ahead Serum ili ipe skin hydration na radiant. Kama mnavyoona, skin tayari looks good. Ni water based serum ambayo ikishakaa kwa skin yapotea. Kisha kuprime, natumia Elf Poreless Putty Primer. Ni katika the best primer kublur skin ili ukipaka foundation iwe flawless. Na Tanasha amerequest dewy glowy finish, and for that natumia Huda Nymph liquid highlighter. Zile sehemu nitapaka highlighter. Baadaye hii ita act kama base yangu ya underneath glow. The best thing about the Elf primer ni kwa mtu mwenye pores, yani mtu mwenye big pores, akitumia hii primer enda kutoa blurring effect kama kuziba yale matundu, ili ukitaka kupaka foundation tundu zizibike. So kwa yoyote ambaye ana shida ya big pores, kwa wengine wako kwenye pua ama side of the cheeks kwenye matavu, hii primer is one of the best rated primer katika za rahisi. I know, yani I've worked with it and I've find it so amazing. Inshallah you should try it also, guys. For foundation, nimemix Nars Radiant Foundation shade Morea na Toofaced Bondi Suede shade Praline kupata shade yake. Napenda sana kumix foundation so as to achieve one, yani skin tone ya mtu. Mara nyingi waweza kupata foundation ambazo zina different undertones such as orange, red ama ziko too cool. Sasa kupata shade ya mtu ya wangumu, but when you mix different brands, hii mara nyingi inakuwa na yellow undertone, hii inakuwa na orange undertone, or some hii ni very dry ambao kwa mtu wa dry skin yanisumbua, I mix with hydrating ama radiant foundation. So for that wapata the best coverage, alafu wapata the best flawless finish. Ku highlight center part of her face, natumia Toofaced Sculpting Concealer shade Cookie. Hii step yasaidia ku brighten center of her face, yani nikimaanisha chini ya macho yake, nusu ya komo lake, pua, chini ya kidevu na juu ya mdomo. Ili ipate ku brighten, ukija ukifanya contour, that is ku sculpt, yatoa uso mebanika. Yani sasa kuna different face shapes ambao waweza ku create. Kama uso mpana itakuwa na steps zake, uso mwembamba itakuwa na steps zake, but all in all ku highlight sana tuwafanya the center of the face to add dimension to the face. Na ku highlight watumia concealer ambayo ni one shade lighter than foundation. Wengine wapendelea under eyes zao ziwe too bright, you can use 2 shades lighter. But all in all, ku highlight ni kutumia concealer ambayo ni light shade kuliko foundation yako. And another thing, ikiwa mtu ana dry under eyes, usitumie concealer za matte kwa sababu itazidi kukausha macho yako na ita end up kucrack ama ita settle kwa fine lines. So mara nyingi try to know your skin type. Kama uko dry, don't go for matte concealers. Try looking for hydrating ama radiant ama ambazo hazikuandikwa matte. Na kama uko very oily, lazima utafute kitu ambayo matte. Matte it means itakukausha yale mafuta, isaidie oil sebum yako isi crack juu ya skin. So it's important ujue skin type yako kabla kununua concealer, foundation, everything yani. Kwa sababu ukiwa oily you need to have your set, ukiwa dry you need to have your set. Na kukontua uso wake, natumia Juvias Place number 8 concealer kwenye sides za cheeks zake, sides of her nose, kwenye forehead na under her jawline. Hii yasaidia ku add dimension so as kuena kama shadow kwenye sides za uso wake. So ile center part ambao tume highlight i brighten, sides of the face yote round iwe dark. Sasa kama mtu ana uso mpana, we go with the shade number 3. Inshallah kama ndio there's a video ambao nilifanya ya mtu ambaye ana round face, how to contour. Inshallah soon in my near videos zitakazokuja, I'll try nifanye different face shapes contour zake ili muone how to achieve that snatch face, kama ni bronze ama contour. Pia mujue difference between contouring na bronzing. Inshallah zote nitajaribu nije nifanye videos very soon. Na namalizia na beauty blender blend all the harsh lines, kwa sababu mara nyingine ukitumia brushes only waona ule mstari umebakia sharp. So to remove that, mara nyingi natumia beauty blender go all over the face
from zile parts ambazo nime highlight paka kwenye contour ili iwe smooth, so as nikitia powder zangu the base yangu iwe smooth and neat. Kuset her face nimemix Hudabeauty Easy Bake Powders shade kunafa na banana bread to the areas ambazo nime highlight, that is under eye, center of the forehead, kwenye pua, kidevu na juu ya mdomo. Alafu the rest of the face nimetumia MAC Studio Fix powder NC43, so as ile makeup ipate kukaa, sababu Mombasa humidity yetu mara nyingi ikiwa hutotumia powders kuset, it ends up cracking ama ya wa oily ama ya move. So to avoid that, mara nyingi napenda kuset na powders ambazo either zina coverage ama ziko yani radiant, but muhimu yani the rest of the face uiset na powder. Kuset her contour areas nimetumia Benefit Cheek Leader Bronze Squad na nimemix shade Hula na Hula Bronzer ambazo zitakuwa dark kidogo kwa skin tone yake i add warmth. The idea is create shadow kwenye sides of her face ili uso upate kuonekana sculpted and snatched. Nimetumia Hudabeauty Rest Boss Setting Spray ili ni dilute powder zake. Without this step mara nyingi makeup yabaki ya keki kwa sababu ile powder bado yaonekana juu ya skin. Lakini ukitaka kuachieve flawless all day makeup, tumia makeup fixer nyingi kusudi ile powder ipate kupotea kwa skin. Na kama mnavyoona narekebisha eyeshadow sehemu ambazo yaonekana kama imekaa vibaya, na nime highlight ina kona yake na eyebrow bone yake to bring glow yani kwenye macho yake kwa ndani. Na ku blush her cheeks nimetumia Bhcosmetics blush palette kwenye cheeks zake, na this palette na yani it's nice because ni matte, the shades zake ni matte, na kama mnavyoona sikutumia very dark shade since nimetaka that well blended with the highlighter. Na ku highlight face yake nimetumia Hudabeauty Bronze Suns highlighter kwenye highest points of her cheekbones na kwenye center of her forehead, kwenye pua yake, kidevu na juu ya mdomo, to bring back the glow kwenye uso wake. Since tumetumia powders nyingi huwa ile highlighter ambayo tulitia mwanzo imepotea. And inshallah you are seeing the effort that I'm trying here. I know I'm not perfect and I still have a long way to go, but I'm trying to create contents for you guys. Na najua yani makosa bado yako, like I'm trying to win my confidence coming here talking with you on camera ama doing this voice over. It's not easy, but I'm trying, and your support has been my biggest strength. With your support inshallah najua nitaweza kufanya mengi, and thank you so much for always staying positive with me. Tanasha amerequest natural fake lashes. Nyewe nimetumia Benefit Roller Lash Mascara kuziunganisha baina zile fake lashes na lashes zake. Same goes with the lower lash line, pia nimetumia the same mascara. And if you have any idea you want to share, kama ni wafanyie makeup look gani ama hairstyle gani, inshallah this coming week nitafanya 2 looks za video ya YouTube. Every week nitakuwa na upload moja. So if you have any ideas you want me to share, like everyday makeup look ama how to achieve a dewy skin, whatever you want me to do it, I'll do, depending with the model ambaye nitampata. If hiyo look itaenda na sura yake, I'll go with it. If haitoenda sitoweza kwa huyo model, inshallah itakuwa katika list yangu ya next looks. And here is our finish look, ambayo we had to do the lipstick off camera kwa sababu ya mix matching what she wanted, yani colors combination alikuwa ataka, how the glossy kai, so we had to do the lipsticks off camera. And I also did her hair, alhamdulillah, which she was so pleased. Ame request for those big bantus, alafu tuweke na hiyo crown with drop hair. As you can see, it blended well with the look. Thank you all for being so supportive of my work. It wouldn't have been possible to be here if it was not for you. I take the opportunity to thank Tanasha Donna for trusting me again. I'm honored. Special thank you to my team, especially my PA Rahma aka Rena Leswa, for forever having my back. May God bless you. I know I have been Mia here because of personal reasons I couldn't upload as usual. I have started creating contents for you that I will try uploading weekly, and I promise to try to be more consistent. Thank you all so much for watching, and see you next week.